Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear learners, how are you? Are you fine? I am also fine by the grace of Allah. I think you are also fine. Actually, আমরা গত ঈদের ছুটিতে এতদিন কাটিয়েছি। তো ঈদের ছুটি শেষ হয়েছে, তো আবারও আমাদেরকে পড়াশোনার দিকে একটু মনোযোগ দিতে হবে। তো সেই উদ্দেশ্যে একটু বসা তোমাদের নিয়ে এবং চেষ্টা করব ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের একটি চ্যাপ্টার নিয়ে আজকে তোমাদের সামনে আলোচনা করব। তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, ঈদের ছুটি তোমরা সুন্দরভাবে কাটিয়েছো, আমিও ভালো আছি। আশা করি সামনেও ভালো থাকবে এই প্রত্যাশা। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকে আমি তোমাদের সামনে নতুন চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব এবং নতুন টপিকসটি হচ্ছে ইউনিট 7 লেসন 2, actually love and friendships. And in this chapter, you know, the short long story as you like it, actually short long story that is taken by William Shakespeare as you like it. So today I am going through the topics. So my dear learners, আসো আমরা টেক্সটে চলে যাই। Okay, my dear learners, now I am going to give you discussions about love and friendships. So at first, welcome everybody. Welcome to my class. This is Mafuza, Assistant Professor of English, Kustia City College, Kustia. After the long vacation of Eid, I am going to give you some discussions. Okay, my dear learners, I think you will be very much benefited from this text, and you know, love and friendships. This Unit 7 Lesson 2, this chapter is very important for you, I think, because by this chapter you will know much information about William Shakespeare. Actually, this lesson contains a short long taken from As You Like It by William Shakespeare. Actually, this lesson, it is a one kind of song. Okay, my dear learners. Today we will, at the end of the lesson, you will be able to read the lyrics and answer the questions, can explain the personifications of the poem, and make summary of the song. Okay, my dear learners, our today's lesson is Love and Friendships, Unit 7, Lesson 2. You know, in these lessons, this lesson contains a short song taken by As You Like It by William Shakespeare, and you know William Shakespeare is the greatest dramatist in the world. This
This song reflects the agony of not having true love and authenticity in human relationships. According to the composer, human nature is far crueler than nature itself. In this song, he is uttering a lamentation for true love, which is not usually found in human civility. Here, the idea of winter is not usually found in human civility. Okay? So, our today's topic is Love and Friendship, Unit 7, Lesson 2. Actually, this is a picture about friendships, okay? So, you know, the winter wind can be painful, but false love and friendship is ever more painful, okay, than the winter. So, in this picture actually highlights the love and friendships. Actually, it can may be harmful or beneficial. There we find the picture also some also about friendships. Okay, you know that time changes thoughts and ideas, beliefs, rituals, even human relations. What was beyond imagination yesterday is in practice today. Okay, so love and friendship is very much complicated. Love and friendships are two important demands of human life. Human life becomes unavailable, unlivable in their absence. Though human beings need them badly, true love and friendships are difficult to find. So, love and friendship are the two important demands of human life, and human life becomes unlivable in their absence. Though human beings need them badly, true love and friendships are difficult to find. The short song from William Shakespeare, 1564 to 1616, play As You Like It, laments the absence of true love and friendships in human life. Okay, my dear learners, এখানে আমরা একটু বাংলাতে যদি বলতে যাই সেটা হচ্ছে যে লাভ এবং ফ্রেন্ডশিপ, ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব মানুষের জীবনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। এগুলোর অনুপস্থিতিতে মানব জীবন ধারণ অনুপযোগী হয়ে পড়ে। যদিও মানুষের এগুলো একান্তভাবে প্রয়োজন, প্রকৃত ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের অ্যাজ ইউ লাইক ইট এই সংটিতে মানুষের জীবনে প্রকৃত ভালোবাসা এবং বন্ধুত্বের অনুপস্থিতি নিয়েই এখানে লেমেন্টেশন, মানে শোক। My dear learners, now I am going to give you details information about this song, Love and Friendship, and before when we go through the song, then we have to know actually about William. This is the picture of a man. Actually, do you know the name man? Do you know the name of this picture man? Actually, this is William Shakespeare's. You know, William Shakespeare was an actor, playwright, poet and theatre entrepreneur in London during the late Elizabethan and early Jacobean years. He was baptized on 26 April 1564 in Stratford-upon Warwickshire, England. Okay, so you know that William Shakespeare, As You Like It, actually this is a song, these lessons, love and friendships, actually it is a song, and this short song is taken from As You Like It by William Shakespeare. Okay, in this song actually we find this is the Blow Blow the Winter Wind by William Shakespeare. Actually now I am read out the lyrics. Blow, blow the winter wind, thou art not so unkind,
as man in gratitude, thy truth is not so keen, because thou art not seen, although thy breath virat, high ho, sing high ho, unto the green holy, most friendship is feigning, and most loving mere folly. Then high ho, the holy, the life is most jolly. Praise, praise thou witchery sky, that dost bide so nigh, as benefits for what, though thou the waters have. Thy sting is not so sharp, as friend remembered not. High ho, sing high ho, unto the green holy. এই লেসনে আমরা একটু খেয়াল করছি যে blow blow thou winter wind, শীতের হাওয়া বও জোরে বও। এই লাইনের মিনিং হচ্ছে শীতের হাওয়া বও জোরে বও, thou art not so unkind, তুমি তো নির্দয় নও। As man's ingratitude, অকৃতজ্ঞ মানুষের মতো। এখানে কিন্তু উইন্টার উইন্ডের সাথে এখানে বন্ধুত্ব বা রিলেশনশিপের যে একটা কম্পারিজন বা তুলনা সেটা করা হয়েছে। Thy truth is not so keen, because thou art not seen. তোমার দংশন বেঁধে না, যেহেতু দর্শন মেলে না। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার মনে হয় তোমরা একটু বই দেখে মিলে নিতে পারো। Although thy breath be right, যদিও নিঃশ্বাসে সম্বন্ধী। Then high ho the holly, ওরে ও পলাশ অশোক রে, this life is most jolly, জীবনে অঝরে মধু ঝরে। Freeze, freeze, though bitter sky, নিঠুর হাওয়া হিমে হিমে ঢাকো, that dust bite so nice, যেমন বেঁধে ভোলার উপকার। As benefits forgot, যেমন বিধতে আরণাকো, though thou the waters swap, যদিও জলধারা হিমে বাঁধো, thy sting is not so sharp, তবুও তত তুমি বেঁধো না তো, as friend remembered not, যেমন বন্ধুর বিস্তৃতি ভার, high ho, sing high ho, unto the green holy, হই হো ছোড়া গান অশোকে পলাশে। He poet calls the winter wind unkind, because the winter wind is cold and it hurts. এখানে কবি শীতের হাওয়াকে নির্দয় বলেছেন, কারণ শীতের হাওয়া ঠান্ডা এবং এটা মানুষকে যন্ত্রণা দেয়। My dear learners, এই কবিতার যে মূল বিষয় সেটাই হচ্ছে যে this song reflects the agony of not having true love and authenticity in human relationships. According to the composer, human nature is far crueler than nature itself. He is uttering a lamentation for true love, which is not usually found in human civility. এই লেসনটিতে এই গানটি আসলে সত্যিকার ভালোবাসা এবং অকৃত্রিম মনুষ্য সম্পর্কের অভাবের জন্য দুঃখবোধের প্রতিফলন। গীতিকারের ভাষায় মানব চরিত্র প্রকৃতির চেয়ে অনেক বেশি নিষ্ঠুর। তিনি সত্যিকারের ভালোবাসার জন্য প্রলাপ করেছেন, যা মানব সমাজে সাধারণত খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে শৈত্যপ্রবাহকে মানব হৃদয়ের প্রতারণামূলক অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। The winter wind can be painful, but false love, friendship is even more painful. Actually, the poem a song sung by Emmons in the Shakespeare As You Like It. Actually, we have already told you about this. And supposition is that the true green color holds on to its dignity despite the darkness around it. Okay?
and human is fallible, but the composer expects that beauty and truthfulness will exist. This will make life happy. The sting of winter blow causes less pain than a friend who does not remember us. Nature does not betray, but human beings do. On this very point, the composer's melancholy is evident. Okay? So, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে কঠিনভাবে এখানে মানে মেমেন্টেশন বা শোক এখানে দেখা যাচ্ছে যে সত্যিকার সবুজ বৃক্ষ তার স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখে তার চারপাশের কঠোরতার মধ্যে। মানুষ সাধারণত ভুল করে, কিন্তু গীতিকারের প্রত্যাশা শোভনতা ও সত্যের অস্তিত্ব বজায় থাকবে এবং এটাই জীবনকে আনন্দময় করে তুলবে। শীতের বায়ু যে আঘাত দেয় তার থেকেও বেশি আঘাত দেয় যখন কোনো বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী কষ্ট দেয়, বেশি আঘাত দেয় যখন কোনো বন্ধু আমাদেরকে স্মরণ করে না বিপদের সময়। প্রকৃতির বিশ্বাসঘাতকতা করে না, কিন্তু মানুষ করে। এই বিষয়ে সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। In this way, this song is called the Song of Lamentations. And you know that what is worse than the winter wind? Man's ingratitude is worse than the winter wind. এখানে বলা হয়েছে যে মানুষের অকৃতজ্ঞতা শীতের হাওয়ার চেয়েও খারাপ। Why does the poet imagine that the wind has stood? কবি কেন কল্পনা করেছেন যে শীতের দাঁত আছে? The poet imagines that wind has stood because cold wind cuts through like a bite. কবি বলেছেন, কল্পনা করেছেন যে শীতের হাওয়ার দাঁত আছে কারণ শীতের হাওয়া দংশন করার মতো করেই ভেদ করে। মানুষের লোম কূপগুলো এমনভাবে ভেদ করে, শীতের সময় মানুষ এতটা বেশি অসহায় বোধ করে শীতের ঠান্ডা হাওয়াতে। তো এখানে বলা হয়েছে যে ingratitude attitude of a friend is very bitter than the winter wind. So, the bitter sky has got sharper tooth than the winter wind. নির্মম আকাশের দাঁত শীতের হাওয়ার থেকেও ধারালো। এখানে সেটাই বলা হয়েছে। ছবিগুলোতে আমরা কিন্তু সেই উইন্টার উইন্ড, এই যে শীতের হাওয়া এবং এই শীতের হাওয়ার যে শীতের যে বাতাস, যে উইন্টার ওয়াইন্ডের যে নির্মমতা, সেটা এখানে কিন্তু বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে। Can the wind breathe? Why does the poet say that the wind's breath is that? বাতাস কি শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে? কবি কেন বলেছেন যে বাতাসের নিঃশ্বাস নিব? Because wind cannot breathe, because it is not a living being. It is a thing that wind breathes is symbolic in meaning. The poet says that wind's breath is that because the winter wind is extremely cheap. Okay? So what is the poet's observation about friendship and love? The poet's observations about friendship and love, that friendship and love give us a bitter experience. In most cases, friendship is fake, while love is only a fabricated story. বলছে ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব সম্পর্কে কবির পর্যবেক্ষণ তিক্ত অভিজ্ঞতাকে উন্মোচন করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব হলো নকল, যেখানে ভালোবাসা মূলত বানোয়াট গল্প মাত্র। Why does the poet find the sky bitter? কবি কেন আকাশটাকে তিক্ত মনে হয়েছে? আমরা এই যে এখানে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, the poem Blow Blow Winter Wind, as you like it, exemplifies personifications. Okay, there we find the use of personification to a non-human subject. It is also an example of apostrophe in which a speaker addresses a person or thing that can respond. Shakespeare employs apostrophe in this poem. Apostrophe is when the speaker addresses someone or something that cannot respond. In this case, the speaker directly addresses the winter wind in the first few lines, creating apostrophe. এখানে শীতের হাওয়ার দংশন করার ক্ষমতা উল্লেখ করার মাধ্যমে শেক্সপিয়ার
তার কবিতায় পার্সনিফিকেশন সম্পর্কে বলেছেন এবং এখানে বলছে যে পার্সনিফিকেশনটা কি। এখানে পার্সনিফিকেশন হচ্ছে, এখানে বলা হয়েছে by using two personification the poet depicts the bitter winter wind is not so dark as man's ungratefulness. The poet also asks the frosty sky to freeze because it won't cause him as much pain as caused by his friends who forget his favors instead of being thankful. শীতের হাওয়া দংশন করার ক্ষমতা উল্লেখ করার মাধ্যমে শেক্সপিয়র তার কবিতায় শীতের হাওয়াকে মানবীয় রূপ দান করেছেন। এখানে এই যে পার্সনিফিকেশন বা দুটি রূপক অর্থ ব্যক্তি রূপ প্রকাশের মাধ্যমে কবি বর্ণনা করছেন যে কনকনে ঠান্ডা হওয়া মানব চরিত্রের অকৃতজ্ঞতার মতো কঠোর নয়। এখানে দুটি পার্সনিফিকেশন আছে এবং কবি তুষারাবৃত আকাশকে জমে যেতে বলেছেন, কারণ তা কখনোই সেরকম বেদনা দিতে পারবে না যা তার বন্ধুরা তার উপকার ভুলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে দিকে ফেলে দিয়েছে। তাহলে এখানে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই যে পার্সনিফিকেশন বা এই যে উপমাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এখানে গুরুত্ব বোঝানোর জন্য, মানুষের প্রকৃতির সাথে যে ব্যক্তি চরিত্রের যে নির্মমতা, প্রকৃতির থেকেও যে ব্যক্তি চরিত্র বেশি নির্মম, এখানে সেটা হাইলাইটস করা হয়েছে। Wind does not actually possess a tooth or breath, but the personification draws attention to how much the wind's figurative bite can sting our skin and wound us. Comparing the wind blowing to breathe and calling it dark also draws our attention to its harshness and the negative impact it can have on us. In personifying the wind, the speaker makes its features seem much more personal, however, even still a false friend is much worse. The speaker employs apostrophe again when he or she directly addresses the bitter sky in the second stanza. He also says that bite of the frozen sky isn't as painful as the sting of not being remembered as a friend. He compares a physical pain to an emotional one via a simile. The sting is not so sharp as friend remembered. The simile is a comparison of two unlike things using like or as. এখানে যেটা বলা হয়েছে যে গানটির সাধারণ বিষয়বস্তু হলো বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, বানোয়ার গল্প, এগুলো শুনতে মধুর লাগলেও আসলে প্রচণ্ড তিক্ত এবং বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসা যতটা বেদনাদায়ক শীতকাল কিন্তু ততটা বেদনাদায়ক না, এখানে সেটাই বোঝানো হয়েছে। এবং মনে করি যে এই ধারণাটি এখনও কার্যকরী এদিক থেকে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব শেষ হয় ব্যর্থতা, লোভ, অশুভ কামনার মাধ্যমে। অন্যান্য নেতিবাচক শক্তি ভালোবাসা এবং বন্ধুত্বের জীবনের শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা এতক্ষণ ধরে লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ এই সংটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে এখানে বিটার স্কাই, ফ্রোজেন স্কাই, অল দিস অ্যাকচুয়ালি কবি এখানে বিভিন্ন ধরনের পার্সনিফিকেশন, সিমিলি, বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করে উনি চেষ্টা করেছেন যে নির্মমতাকে ফুটিয়ে তুলতে। আসলে বন্ধুত্বের যে নির্মমতা, অ্যাটিটিউড অফ এ ফ্রেন্ডশিপ, লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ, সো এখানে সেটাই বোঝানো হয়েছে যে human relationships. This lesson contains, actually he is uttering a lamentation for true love, which is not usually found in human civility. Here the idea of winter wind is used to illustrate the fallacy of human heart. The winter wind can be painful. Okay, এখানে কিছু কোশ্চেন আছে, there are some questions. Why does the poet call the winter wind unkind? আমি প্রশ্নের আনসারগুলো দিব। The poet calls the winter wind unkind because the winter wind is cold and it hurts. যেহেতু এটা
শীতের বাতাসটা ঠান্ডা, তাই এটা কি করে মানুষকে যন্ত্রণা দেয়। এই জন্য বলা হয়েছে উইন্টার ওয়াইন্ড ইজ unkind. Why does the poet imagine that wind has stood? বলছে যে কবি কেন কল্পনা করেছেন যে শীতের দাঁত আছে। কবি, the poet imagines that the wind has stood because cold wind cuts through like a bite. কবি এখানে কল্পনা করেছে যে শীতের হাওয়ার দাঁত আছে, কারণ শীতের হাওয়া দংশন করার মতো করেই ভেদ করে। What has got sharper tooth than the winter wind? এখানে বলছে bitter sky has got sharper tooth than the winter wind. Okay? Can the wind breathe? Wind can't breathe because it is not a living being. It is a thing. Why does the poet say that wind breath is rare? Wind breath is rare. কেন poet বলছেন যে wind breath is rare? এটা কেন বলছে? Because the wind breath is rare, symbolic in meaning. The poet says that wind breath is rare because the winter wind is extremely chilly. Okay, শীতের হাওয়া নিঃশ্বাস সাহিত্যের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত। শীতের হাওয়া প্রচন্ড হিমেল হয় বলেই কবি হাওয়া নিঃশ্বাসকে এখানে রাত বা ধুলো বলে উল্লেখ করেছেন। Okay? What is the poet's observation about friendship and love? Poet's observation about friendship and love reveals a bitter experience. In most cases, friendship is fake, while love is folly, only a fabricated story. Why does the poet find the sky bitter? Sky, আকাশকে কেন তিক্ত মনে হয়? The sky bitter because the frozen sky forgets all favors and writes us as really as possible on its part during winter. What kind of people forget received benefit? People whose friendship is fake and whose love is mere folly forget received benefits. What makes the sting of the sky sharks? এখানে বলছে যে কোনটি আকাশের হুলকে তীক্ষ্ণ করে? জমাট বাঁধা পানি আকাশের হুলকে তীক্ষ্ণ করে। The frozen water makes the sting of the sky sharp. Okay, my dear learners, আমরা এই কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলোতে বুঝতে পারলাম যে আসলে বন্ধুত্বের যে নির্মমতা শীতের হাওয়ার থেকেও সেটা ভয়ঙ্কর, এবং সেই বিষয়টাই এখন আমরা কিছু ভোকাবুলারি প্র্যাকটিস করব। ল্যামেন্ট, ওকে, সিনোনিম ইজ মর্ন and antonym is celebrate. Sentence করতে পারি যেমন he was lamented by a large circle of friends. Okay, actually lament অনুতাপ, lament বলতে অনুতাপ করা বা বিলাপ করা, to express grief, mourn. Okay, এটা মিনিং হচ্ছে to express grief, mourn. আমরা জানি যে lament শব্দের noun form lamentation and adjective form lamentable. Okay, ingratitude, what is the meaning of these words? Ungratefulness. An antonym, gratitude. The person always returns ingratitude for kindness. Okay, so এখানে ingratitude বলতে অকৃতজ্ঞতা, the fact that someone is ungrateful. এখানে সিনোনিম হবে আনগ্রেটফুলনেস বা থ্যাঙ্কলেসনেস, অকৃতজ্ঞতা, যেটাকে বলা হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা। আর গ্র্যাটিটিউড মিনস হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। ওকে, এখানে সেন্টেন্স আমরা প্রত্যেকটা শব্দের সাথে সেন্টেন্স তৈরি করা শিখব। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, উই আর কাম টু দ্য নেক্সট স্লাইড। Folly. What is the meaning of the word folly? Okay, folly, stupidity, nirbodh. Antonym, wisdom. I saw the folly. The মূর্খতা, মূর্খতাকে বলা হচ্ছে folly. Okay, the folly বলতে মূর্খতা। English meaning is the state of being stupid. State of being stupid. Synonym হতে পারে
foolishness by stupidity, and antonym is wisdom. I saw the folly of my forefathers in the histories. Okay. When writers, then we come to the pair verb. When writers give human characteristics and attributes to object, it is called personification. Find out instances of personifications in the poem. What ideas does the poet convey by using the device? Okay. So এখানে আমরা খেয়াল করতেছি যে লেখক যখন বস্তুর মধ্যে ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুণ আরোপ করেন তখন এটাকে ব্যক্তিকরণ বলা হয়। কবিতাটিতে ব্যক্তিকরণের উদাহরণগুলো খুঁজে বের করে এবং এই উপমা ব্যবহার করে কোনো ধারণাকে জ্ঞাপন করতে চান সেটা বলবো। এখানে আমি একটু অ্যান্সারটা দিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে যে in the poem Shakespeare has personified winter wine by saying that it can be bite with its teeth. The poet has also personified the sky. By using this true personification, the poet depicts that the beating winter wind is not so dark as man's ungratefulness. The poets also ask the first sky to praise because it won't cause him as much as pain as caused by his friends who forget his favors instead of being thankful. Okay, এখানে সীতাহার দংশন করার ক্ষমতা উল্লেখ করার মাধ্যমে শেক্সপিয়ার তার কবিতায় শীতের হাওয়াকে মানবীয় রূপদান করেছেন এবং একই সাথে আকাশকেও কবি ব্যক্তি রূপে মুক্ত করেছেন। এই দুটি উপপার্থ ব্যক্তিরূপে প্রকাশের মাধ্যমে কবি বর্ণনা করছেন যে কনকনে ঠান্ডা হওয়া মানব চরিত্রের অকৃতজ্ঞতার মতো কঠোর নয়। কবি তুষারাবৃত আকাশকেও জমে যেতে বলেছেন, কারণ তা কখনো সেরকম বেদনা দিতে পারবে না যা তার বন্ধুরা তার উপকার ভুলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে দিয়েছে। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, actually we have go through the song. আমরা অ্যান্সারগুলো দিয়েছি এবং তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। Find 5 noun words and 5 adjectival words from the poem and make sentences with them. Okay? এখানে আমরা কিছু নাউন দেখছি। উইন্ড, ওকে, উইন্ড ইজ এ নাউন ফর্ম। যখন উইন্ড, ওকে, এখানে নাউন হিসাবে যখন উইন্ড ব্যবহার করছি সেক্ষেত্রে নাউনের ব্যবহারটা যেমন উইন্ড, দি সাউদার্ন উইন্ড ইজ ব্লোয়িং জেন্টলি, এখানে উইন্ড কিন্তু নাউন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। আবার এখানে স্কাই, স্কাই এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে, সেক্ষেত্রে দি স্কাই ইজ ব্লু। এখানে আমরা পার্সোনালিটিসগুলো একটু আলোচনা করছি। ম্যান, আই সি এ ম্যান স্ট্যান্ডিং হেয়ার, নাউন হিসেবে ট্রুথ। The little girl has broken her tooth. Breathe, I use mouthwash for fresh breath. This is noun form. Winter, যখন আমরা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে it is a winter morning. Keen, I have keen interest in physics. Ingratitude, অকৃতজ্ঞতা, it is an ingratitude that we often not say. Thank you for one famous to us. Raj, he is a rude and arrogant boy. It is an adjective form. Sharp, knife has a sharp edge. Okay, my dear learners, আমরা এভাবে নাউন এবং নাউন ফর্ম করব এবং শব্দগুলোকে নাউন সেন্টেন্সের মধ্যে নাউন আকারে নাউন কীভাবে করতে হয়, সেন্টেন্সের মধ্যে এটা কীভাবে নাউন হয়েছে সেগুলো আমরা এখানে দেখিয়েছি, বা কীভাবে শব্দগুলো অ্যাডজেক্টিভ হয়েছে সে বিষয়গুলো আমরা তোমাদের সামনে আলোচনা করেছি। তো তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ থাকবে মুখে সামারি অফ দ্য সং। তোমরা এই সঙের সামারিটা তোমরা সবাই পড়ে আসবে। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক you all have understood the text, and please stay at home, don't go out. You have to be conscious because corona situation is trending day by day, so you have to be very much conscious. So my dear learners, আশা করি তোমরা এতক্ষণ আমার সাথে ছিলে এবং আশা করি সামনে আরও ক্লাস
ক্লাসে তোমাদেরকে পাবো এবং আশা করি সেই ক্লাসগুলো তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখবে। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকে এ পর্যন্তই। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকে আমরা যতটুকু পড়েছি ততটুকুই তোমরা চেষ্টা করবে যেন বাসাতে প্র্যাকটিস করার, কারণ ইফ ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস অ্যাট হোম, তোমরা বাসায় কবিতাগুলো ভালো করে পড়বে এবং চেষ্টা করবে এবং যে হোমওয়ার্কগুলো দিয়েছি এগুলো করার চেষ্টা করবে। তো আজকে এ পর্যন্তই। শুভরাত্রি। That's all for today. Thank you.